Let us make use of all the opportunities available to us and to glorify your mighty name. We submit this time at your mighty hands. Bless us and guide us. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you, everyone. Please be seated. Welcome the challenges. Look for the opportunities in every situation to learn and to grow in wisdom. I'd like to call upon Dr. A. Umesh Samuel Jabasilan, sir, Institution's Innovation Council, to welcome the gathering. Pleasant good evening to one and all gathered here. Most respected, esteemed principal of this institution, Dr. Paul Dayabaran, distinguished experts of IIC, Dr. Andrew Santosh, Dr. Arul Daniel, Mr. Arun Rebolo, Mr. Parthasarthi, and Mr. Anandan, our respected vice principal aided, Professor Alagappa Moses, and Vice Principal Self-Finance, Dr. Satya Seelan, Deans, Associate Deans, Head of the Departments, and the members of Institute Innovation Council. I'm happy to stand before you to propose welcome address for this IIC Council. Way back in 2018, MHRD, they introduced a concept called Institution Innovation Council. Thanks to our principal, we registered our Innovation Institution Council in the month of October 2018. And it was a very humble beginning. So at the time, myself and Dr. Arun Kumar, we went to Delhi and got the certificate. We could see faculty members from engineering college. We felt art college out on that day. But later on, slowly under the able leadership of our principal and the coordinator for IIC, Dr. James Manogaran, slowly we started to have a lot of programs under the banner of Innovation and Institution Council. And basically, Innovation and Institution Council has 5 major, because I could see some new faces here. I'll give a brief note about what is Innovation Council, then I'll welcome the dignitaries on the dais. So, Institution of Innovation Council, it has 5 major programs, namely Innovation Ambassadors, Impact Lecture, Innovation Context, Mentor-Mentee Scheme, Yukti National Innovation Repository, then Drug Discovery Hackathon. See, if you talk about Innovation Ambassadors, it tries to build in-house human resources, the resources that are available within the college, and faculty members are appointed as an innovation ambassador, and they try to identify students who have some innovative ideas, and they try to develop that ideas. That is called innovation ambassador. Then impact lecture. I remember that the first lecture was given by Dr. Andrew Santosh. He motivated all the students that are present in that particular time. And that has helped our institution, maybe I could say 4 or 5 months back, under the leadership of Dr. James Manogaran, our Innovation Council members, students, they represented for our college in Pune, Maharashtra, and they bagged Best Innovator Award for 1 lakh. Shall we all give a big clap? And this all because of our principal initiative. I remember that in the month of February, myself and Dr. James, we were asking for a lab, IoT lab. Principal has graciously given that lab. And whenever I was here, now I'm in Karur. So I used to visit to the lab. Students will be doing some activities in IoT. That has helped us to back that particular award. Therefore, in this occasion, I want to specially thank our principal, because getting a room in Bishaba College is a cumbersome task. Many of the teachers will be agreeing that. Thank you, sir, for providing IoT lab. Then next will be the innovation context. Every year they conduct hackathon, Smart India Hackathon at the national level, and smart international hackathons. That will be coming under innovation context. And even in Bishaba College, every year we used to conduct hackathons.
Smart India Hackathon or Hackathon, Heber Hackathon like that, to promote innovative ideas from the students. Then thirdly, they have a mentor-mentee scheme where one particular institution will be called as a mentor, and they try to have adjacent colleges. Sometimes in Bishop College, they have allotted one particular school, as well as now they have adapted CSA Bishop Solomon Darsami College, and they try to identify the students of that particular institution where they have some innovative ideas, and they'll be mentoring them. Then the fourth will be called Yukti 2.0. It's a national innovation repository where the repository of ideas, innovation, and startups. And the main focus of that particular Yukti 2.0 is that commercialization, campus to commercialization. That is providing fund for the startups, as well as they try to help entrepreneurs, the young entrepreneurs. Then government every year they allocate 10 crores for this, and institution can get maximum of 10 lakhs. If you have a very good idea, and if that idea has been accepted by now we call it a MOE. Earlier it was MHRD, now we call it a Ministry of Education. If we apply that, the institution can get a maximum of 10 lakh to have a startup or incubation center. Altogether, all over India, there are 6,498 colleges are registered under IIC, and it was spread over from 28 states and 8 union territories. If you trace the achievement of IIC altogether all over India, in 2019 and 20, 4,000 ideas were generated by different colleges. And whereas in 2020-21, it has increased to 29,778. And to 103 innovators are mentored. Whereas in 2021, nearly 410 students were mentored through this particular cell. And in terms of getting awards in 2019-20, 17 received the fundings, because whenever they allocate, whenever they award will be followed by funding. So 17 institutions, they got funding. And in the year 2021, nearly 62 received funding. Probably maybe 23, 24, I think Bishop College will be getting that. Okay. This is with regard to a brief introduction about the innovation cell. And now the innovation has been introduced in a different form like NIRF. You know that NIRF, National Ranking Framework. Whereas in innovation, they call it as ARIA ranking. ARIA ranking is nothing but of a Atul ranking of institution on innovation achievements. They do rank the institution based on the innovative ideas. The ranking will be based on the qualitative ranking like outstanding, excellent, promising, and beginners. Probably maybe I request the innovative teams in a cell to apply for ARIA rank 23-24, because already it is closed. So whenever they announce the NRF rank, simultaneously they'll be also announcing ARIA rank. With this background, I think Bishop College is doing extremely well. So on behalf of Institution Innovation Council, I like to welcome our principal for sparing his time. Okay, principal, you know that he'll be having hectic work. In spite of that, he has accepted our invitation and to deliver the presidential address. I welcome you, sir, on behalf of IIC. I also welcome Dr. Arul Daniel. He's a senior most professor in NIT, and always he'll be very accommodative. Okay, he's calm, always warm, human, and understanding. Whenever we ask over the phone, Arul, why don't you come? Yes, sir, I'm vandirren. And ever since we have introduced IIC, Arul Daniel was one of the member, and he's an active member, like Dr. Andrew Santosh and Dr. Arun. They never miss any of our council meeting. So on behalf of IIC, I welcome you, Dr. Arul Daniel. I also welcome in our midst Mr. Arun Ribeiro, director, a founder of Contra Solar System. And whenever we conduct the council meeting, he used to contribute a lot, especially in terms of environment, eco-friendly aspect. So I also welcome you on behalf of IIC, sir. And the next person
will be Mr. Parthasarde. I think the faculty of Bishop College, you'll be knowing that. Earlier, he was serving in our bank, Punjab National Bank. He is now in our main branch. So he has accepted invitation and he is with us. I welcome you, sir. Also, I also welcome, I think I have spoken about Andrew Santosh because he's part of IIC. Anyhow, one second. I welcome one of the recently added, one of the illustrious alumnus of our college is none other than Mr. Anandan. He's having his own company called Prakash. Prakash, he's on a company. Welcome you on behalf of IAC, sir. So I'll also welcome our the most important person, and it's none other than the hero of today's day is Dr. Agilan, sir. A few words about Dr. Ali Agilan. Princey ma'am, Dr. Princey Merlin has got patent. Then Dr. Aisia sir has also got 2 patents. And I think history department, you have a trademark like that. So all these things we were able to get because of one person. And he is also an illustrious alumnus of our college. Is none other than Dr. Agilan sir. On behalf of IIC, I welcome you, sir. So I welcome head of the department, deans, associate deans, and faculty members. I am seeing Dr. Anand Karnagaran, associate dean of IQAC, and faculty members from various disciplines, and especially the student friends. I think you'll be having a very good time. And innovation is nothing but any small spark, any small idea that can be generated, and later on you can become an entrepreneur or you can start your own company. That is the idea behind that in a nutshell. So I welcome you, everyone. Thank you very much. God bless you. And next, I have forgotten to mention my own colleagues, Dr. Professor Alagappa Moses and Vice Principal. Okay. So on behalf of ISA, I welcome Professor Alagappa Moses and Dr. Satya Seelan. And they are the motivators of this cell. Thank you very much. God bless you. Thank you for the heartwarming welcome, sir. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. I invite to the stage our Honorable Principal, Dr. D. Paul Diabran, sir, to deliver the presidential address. Esteemed and distinguished members and excellent experts of Institutions Innovation Council, Professor Dr. Arul Daniel, Professor of Tribly from NIT Trichy, Mr. Arul Ribeiro, the Director of Contrast Solar Systems, Mr. Prahash, illustrious alumnus, Mr. Parthasardi, former manager of Punjab National Bank, Dr. Andrew Santosh, illustrious alumnus, beloved principal of Bishop Salman Swami College, Dr. Umesh, beloved vice principals of our college, Dr. Professor Alagappa Moses and Dr. Satya Seelan, eminent chief guest of today's lecture on intellectual property rights and patent writing, our alumnus, Mr. Agilan, the Deputy Controller of IPR and patent and design, learned deans of different disciplines, my dear colleagues, and beloved members of the Institutions Innovation Council of our college, ladies and gentlemen, good evening. My warm greetings to all of you. It's indeed a great honor for me to be with you this evening while the Institutions Innovation Council of our college is conducting a useful meeting today evening in our campus. So before that, they also organized one lecture on intellectual property rights and patent recognition, and they invited appropriate chief guest who is very much our student, our illustrious alumnus who did both UG and PG in chemistry, and later he rose to the level of Deputy Controller of Patent and Design, Government of India concern. So dear friends, of course, the very objective of this entire forum is just to inculcate scientific temperament among student friends. All of us know what all we do in this campus, what all we do in any campuses of institutions of higher educations. We mainly have a concern about students. So it's our primary duty to inculcate
to promote scientific temperament among student friends. So therefore, we have got a lot of forums just to provide an opportunity for the students to transform their innovative ideas, innovative thoughts into reality. As mentioned by Dr. Umesh in his welcome address, due to this forum, one boy this time, he represented our college in national level hackathon event, and they've been awarded the best exhibit for renewable energy, so for sustainable energy. So it is how we have to promote and we must learn. So dear friends, it's high time. So while students, while you're in late teens and you are in early 20s, you get a lot of ideas. Is it okay? So now we have to provide a platform. It's a platform where you have to come together, where you have to share your ideas. Is it okay? Now these days people say many slogans. They say classroom to community. They say classroom to corporate. They say classroom to industry. Is it okay? So now we are here not only to provide expertise in different disciplines, but also we are to prepare you for your life in different dimensions. Is it okay? So these days, those days when we studied here, we never had about the word called incubation or startups. Now institutions have to act in a different dimension. So we are here primarily to meet your intellectual needs, but we are here to transform you holistically. Therefore, you must do well in life because country depends on the youngsters. Unless youngsters are properly seasoned scientifically, those who study science disciplines, it is not um, enough for a developing nation. So therefore, our country is a developing country. So therefore, we are here to accumulate ideas and we have to transform the good ideas into different models. So thereby, the society can be benefited. The primary objective of research is just to transform society. Is it okay? Unless we convert all ideas into useful models, which can be enjoyed by the people, it is of no use. So that is the ultimate aim. So though you're here, the 3 years, or when you continue your PG education, the next 2 years, is it okay? You must think yourself, you must refresh yourself, and you must give your best. This is the time where you can give the best possible to the society. So I'm glad that our government of India is also taking a lot of efforts. Is it okay? Therefore, unless they ask us to introduce innovation cell in every campus, it is not possible for us to expose your talents to the nation. So I'm glad that today we have gathered. Especially, I must sincerely thank the excellent experts for having found time to be in our midst, and they are going to share different ideas, I'm sure. So it comprises excellent experts from different disciplines. Today we have our alumnus also amidst us. So all science members of the faculty have been given a lot of inputs about publications. Is it okay? So we have to own what we have invented, isn't it? So this is the day, this is the time where we have to publish more papers, we have to present more papers, and we have registered patents. Is it okay? So it is how we have to improve the scientific temperament among the members of faculty as well as among students. I'm sure this kind of forum will help us. Let me sincerely thank Dr. Umesh for initiating this while he was here as a vice principal for projects. So now he has been elevated as a principal of Bishop Talmudra Swami College. Even then, he used to come and visit us and used to encourage us. My sincere thanks to Dr. Umesh. Let me sincerely thank Dr. James Manoharan, who is the coordinator of the innovation cell of our college. So, but for his constant support and guidance, it is not possible for the student friends to expose themselves this kind of meetings and competitions. I'm sure from this institutional innovation cell, many young minds will transform into great leaders, and they will contribute quite a lot for the development, especially for the development of science in our nation. All the best. God bless you all. Thank you for your kind words, sir. It's not the honor that you take with you, but the heritage that you leave behind. Now I call upon our principal, sir, to honor our external experts.
Thank you very much, sir. Felicitation is an inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. With that wise quote by Satish Donje, I'd like to call upon Dr. A. Alagappa Moses, sir, Vice Principal Aided, to offer felicitations. Respected Principal, Dr. Paul Diabran, sir, the Principal of Bishop Solomon Durisamy College, Dr. Umesh Samuel, sir, and the former Vice Principal Projects, the Vice Principal Self-Finance Section, Dr. Satish Seelan, and all the distinguished expert members of the Institution's Innovation Council. Thank you very much, the organizing team, for the opportunity given to me to offer a few words of felicitation. As Dr. Umesh has given us a brief on how the Ministry of Human Resource Development, which is now renamed as the Ministry of Education, in 2018 has formed this Institution's Innovation Council as part of the Ministry of Education's Innovation Council's initiative. So, at the very beginning, Bishop Heber College has become a member of this IIC, and for this many years, now they have done a great job in terms of making Bishop Heber College visible to the rest of India. And through some of the active participations by some of our team members, for which I must appreciate and congratulate Dr. James and his team for the recognition and the award that you have received in the Pune. And as Dr. Umesh sir said, that over these years, the number of institutions being part of this IIC of the MOE has reached almost 3,000 plus. When this many number of institutions are striving towards making the innovation with the right perspective, with the idea that is being developed in the young minds, to make it as a kind of an idea into a reality through incubation centers. And all these are all being part of the institution's initiative and innovation, which is being made into reality. When Bishop Heber College, this kind of a council and the meeting, I'm sure that will enable all the members of the faculty to know more about this IIC and what is all about. If you look at the Indian Institute of Science, Education and Research of Bhopal, and if you take the rest of the institutions, maybe the PhD Arts and Science or the institutions in the city of Tiruchirappalli, everywhere there is space is being provided for all these IICs, for incubation, for incubators. And every department is identifying their own incubators so that they can come into your institution and they can play a very significant role in making your students as entrepreneurs and taking up the idea, the innovative ideas, and in the right perspective, and trying to sharpen their minds and trying to provide you with the financial assistance and all that. So what is basically required is a space. So that's what I said. IISc or Bhopal has provided about 10,000 square feet of space in which they provide with the basic amenities to the incubators. And by getting an MOU or a kind of an understanding or a bond being signed between the institution and then the incubators,
They are providing the young minds, the students and the teachers to sharpen their ideas and then to make that idea into a reality and then to reach the community. So how that idea is being adaptable to the community, and it's going to provide a kind of a platform for the students to provide them with an earning or a kind of the real perspective of the entrepreneurship. So from the startup to the entrepreneurship and then to the kind of the idea of the institution to be made into an idea for the nation and for the rest of the world, addressing many of the pressing goals of the day. So I appreciate and congratulate the IIC team members. First of all, from Dr. Umesh sir, because he was the one who has made all the efforts in making Bishop Iba College to become a part of the IIC of the MOE, and then to make it functional to this level. And he mentioned about the area and then the ranking of the ATL, and the components of that should also be known to each and every one of the students and then the members of the faculty, so that you can address on you can look into the calendar of the IIC, and then take up all the kind of the activities, maybe right from the observance of some of the important days and to the MIC's driven activities, or it may be kind of a self-driven activity. I think it's about 30 to 40% of mark is being allotted for the self-driven activity. So you have all these kind of set activities have its own weightage. So every one of us should know that which are all the components that will be part of it. And the right lecture that is being organized today on the IPR by Dr. Agilan, it's also one of the important fields. Over the years, we have been conducting a lot of webinars and a lot of activities and seminars and everything. A lot of experts are sharing their own expertise and ideas. So all this could be properly documented according to whatever the kind of the weightage that is being given by the IAC. So I appreciate and congratulate Dr. Umesh for all his initiatives right from the beginning. And next is the team of the conveners of this initiative, Dr. Vijay Lashmi, Associate Dean of Projects, for her active involvement and then making every one of us to understand the concepts. And to Dr. G. Parvati, the Associate Dean of Projects. And to Dr. James, who has right from the beginning establishing the IoT lab and then making it as a kind of an important project. And I must thank the principal for all his initiatives and making everyone to be part of this IIC. And we have an expert member team. I'm sure that this team will enlighten us with what is required and what is expected from their own domain, and then how the IIC can function in a more effective manner so that we can be a good model to the rest of the society. I wish the organizing team of IIC all the very best, and thank you very much. Thank you for your kind words, sir. Now I request Dr. JGR Sathisilan sir, Vice Principal, Self-Financed, to offer felicitation. Respected Principal, Dr. Paul Diabran sir, Dr. Umesh, present Principal of Bishop Solomon Duriswamy College, Karur, who is still taking the initiative for the successful functioning of institution's Innovation Council, respected Vice Principal, Professor Alagappa Moses sir, and all the experts who are sitting on the dais as stars. Dean of IQAC, Associate Deans, Dr. Parvati, Dr. Vijay Lakshmi, Dr. James, Dr. Anand Karunakaran, Dr. Famila, and all the other faculty members who are not observed by me
and all the budding students who are going to become entrepreneurs in future, and the startup company owners, scientists, banking sector people, government sector people, whatnot. When I look at the caption here, IIC, double I, everybody is having two eyes. Through that you see, IIC. What do you see? You must see the future. You must see your career. You must have foresee about your future. That is why this IIC is introduced. Well, I'm very happy to listen to the talks given by other people. I was looking at all the experts. Dr. Arul Daniel, who is not new to our campus. Sir, God's Arul is with you. Your Arul is required for this institution. We are looking for your Arul. Likewise, I'm looking at other people also on the days. Your Arun. Yes, because I don't have any list of names. Note down the organizers. We are struggling without names in the list. Anyway, I keep it in my memory. Arun, you are dealing with solar. Arun means sun. Sun means solar. He's doing a lot of activities. So that's why you're sitting on the stage with a brightening, shining sun. God bless you. Next person is the old student of our college. Your name is Prakash. Naturally, when sun is there, there is a prakasam, right? Good, happy to have him also. He's going to give you a lot of light to do a lot of activities in this program. Yes, the next person, Partha Sarathi sir, ungalai partha udane magilchi. Because we used to see him in the bank only, that too for the financial aspects, but he has come over here to throw light, to start new companies and how to get a job in banking sector. Happy to see you, sir. One day today, I came to know that he studied in this college way back 78 too. 81, wow. He left the college 1981. My elder brother entered along with Professor Alagappa sir, entered 81 in this college. They left 84, my brother left this college 84. I joined 84. You know, it is like a marathon, it is like a relay run. So we are looking at you people as youngsters, younger generation, to take up this torch to give a light. Well, Partha sir, we are looking forward to getting more inputs from you. Well, next person is sitting at the back, Mr. Santosham. When I look at you, I feel happy because we were batchmates, schoolmates, college mates, music mates, whatnot. Here also we are sitting on the stage. I'm very happy today to share a few things without taking much of others' time. 4 P's. The first P is a project. Take up some small project, develop your project, convert it into product. Next P. First P is project. That must take you to the product. Well, I forgot to mention another person. When I talk about product, that must be converted into patent. The person is sitting on the stage. He came very late to occupy the seat on the stage. That's why I missed him. Anyway, he studied chemistry here. But on the stage, he occupied, and that's why I forgot his name. Agilan means the entire world. He is roaming around and he's spreading the name of Bishop Iber College all over the world because he is also one among the alumnus of this college. Right. So project should become product. Product must become patent, and that patent must get you profit. God bless you. All the best. Thank you very much for your kind words, sir. Dignitaries, I request you to kindly occupy the front row seats.
Information is the oil of the 21st century, and analytics is a combustion engine. With that wise quote, I'd like to call upon Dr. J. James Manoharan, sir, Coordinator IIC, Associate Professor and Head of the Department, Computer Applications, to present us with the IIC 4.0's report. So good evening to one and all gathered here. Now I'm going to present the report of IIC 4.0. So this is a schema for my presentation. So first I explain what is IIC. So the Ministry of Education, Government of India has established MOE Innovation Cell to systematically foster the culture of innovation among all higher education institutions. MIC has envisioned encouraging creation of IICs across selected HCIs. A network of IICs are established to promote innovation and entrepreneurship in the institution through multitudinous modes leading to an innovation promotion ecosystem in the campuses. MIC has established Institution Innovation Council in more than 2,700 institutions till December 2021. So the major focus of IIC is to create vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanism in HCI, prepare institute for ATL ranking of institutions on innovation achievements framework, establish function ecosystem for scouting ideas and pre-incubation of ideas, develop better cognitive ability among the students. So these are the major focus of IIC. IIC Council member role and responsibility. The first one is the faculty representation. Faculty representation can be from teaching and non-teaching staff. One faculty can have multiple roles in IIC Council. The second one is in president. The faculty representative will be nominated by head of the institute. Then second one is a convener, preferably incubation in charge of institute or faculty with entrepreneurship experience on or interest. Innovation activity coordinator, startup activity coordinator, internship coordinator, IPR activity coordinator, social media coordinator, area coordinator, NIRF coordinator, then members. So these are the roles and responsibility. In members, there is no limit. We can add any number of members in this IIC cell. So now in present, IIC 4.0 activity. MHRD announces 28 activities during the academic year 21-22. So in Quarter-1, our college successfully completed 11 activities. So the thrust area of Quarter-1 is inspiration, motivation, and ideation. So in Quarter-1, our college successfully completed 7 IIC calendar activity, 3 IIC celebration activity, and 1 self-driven activity. So these are the calendar activities of Quarter-1. The first one is entrepreneurs as career opportunity. My motivational story as a successful innovator. Motivational session to become a successful entrepreneur. Problem solving using Internet of Things technology. Field visit on real life problem solving identification. Pitching event for ideas scouted and linkage with innovation ambassadors for mentorship support. Developing online repository of ideas developed and way forward plan. So in Quarter-1, we conducted 3 celebration activities. The first one is National Education Day. Second one is India Startup Day. The third one is a National Innovation Day. So in Quarter-1, 1 self-driven activity completed successfully. That is a critical thinking on climate change. So in Quarter-2, our college completed 13 activity, 6 calendar activity, 3 celebration activity, 2 self-driven activity, and 2 MIC-driven activity. So in Quarter-2, these are the calendar activities: expert talk on process of innovation development and TRL, and commercialization of lab technologies and tech transfer. Session on achieving problem solution fit and product market fit. The field are exposure visit to pre-incubation units such as Fab Lab, Makerspace, design centers, workshops, etc. Pitching event for POCs developed and linkage with innovation ambassador for mentorship support. Workshop on design thinking, critical thinking, and innovation design.
a workshop on entrepreneurship skill, attitude, and behavior development. In Quarter-2, the celebration activities are the National Energy Conservation Day, National Science Day, National Pollution Control Day, establishing incubation and startups, building innovation ecosystem in education, institution, and IAC South Zone in charge representative meets. The Quarter-2, only one MIC driven activity, e-symposium on building innovation and entrepreneurial ecosystem in educational institution. In Quarter-3, our college successfully completed 13 program, 6 are calendar activity, 3 celebration activity, 2 self-driven activity, and 2 MIC driven activity. So these are the calendar activities of Quarter-2: workshop on prototype or process design and development prototyping, session on business model canvas, field visit to incubation, session on how to plan for startup and legal and ethics steps, workshop on IPR and IP management for startup, demo day or exhibition or poster presentation of business plan, prototype developed, and linkage with innovation ambassador for mentorship support, developing online repository of POCs developed and way forward plan. So in the Quarter-3, there are 3 celebration activities were carried out. First one is a World Earth Day. The second is World Intellectual Property Day. The final one is a World Technology Day. The Quarter-2, there are 2 children activities were carried out. One is a National Technology Day. The another is an internal hackathon. The Quarter-4, so our college is successfully completed 6 activity, 3 calendar activity, 2 celebration activity, and 1 MIC driven activity. So these are the calendar activities of Quarter-4. Session on incubation opportunities for students and faculty members, early stage entrepreneurs. Session on innovation or prototype validation, converting innovation into startup. Panel discussion with innovation and startup ecosystem enablers from the regional level. So in the Quarter-4, there are 2 celebration activities were carried out. One is the World Environment Day and another one is the World Entrepreneurs Day. So our college team got first prize in Smart India Hackathon 22 held in Pune, Maharashtra, MIT University. So our college students got first prize 1 lakh rupees from MHRD. So under the category of energy sustainable. So now I request Dr. Vijay Lakshmi Madam to present the future plan of IAC 5.0. The primary mandate of Innovation Cell is to encourage, inspire, and nurture young students and faculty by exposing them to new ideas, which will definitely result in the promotion of innovation ecosystem in the campus. The institution's Innovation Council of Bishop Heber College is taking up the activities based on the following objectives: to conduct various innovation, IPR, entrepreneurship related activities, identify and reward innovations, organize periodic workshops, seminars, interactions with entrepreneurs, investors, professionals, and create a mentor pool for student innovators. To create networking with peers and national entrepreneurship development organizations, create innovation portal to highlight innovative projects carried out by faculty and students, organize hackathons, idea competitions, mini challenges, etc., with the involvement of industries. As per the guidelines given by the Ministry of Human Resource Development, the following activities have been planned for this academic year 2022-23. They have identified 4 thrust areas under which we are asked to conduct the activities. Under the thrust area, inspiration, motivation, and ideation, we are planning to conduct 7 programs. Under the theme, validation and concept development, we are again planning to do 8 programs.
based on the theme prototype design, process, development for business model, process and services. We are planning to carry out 7 programs. And under the theme awareness about startup and related ecosystem support services for startup development, 7 activities have been planned. So we are planning to ensure that we ensure round the year activities for the students and faculty. And we have also put tentative date for carrying out all the activities. So totally we are planning nearly 30 programs, and we are dividing the entire 30 programs into 4 quarters so that the students and faculty members may be engaged throughout the year. Thank you. Thank you, ma'am. With the cool breeze evening, we are profusely overjoyed to take the opportunity to welcome our experts for the day. I welcome Dr. Andrew Santosh, Director, Alpha Business School, Singapore. Sir, the stage is yours. Good evening, everyone. Thank you so much. My Singapore project was pretty old. Now I'm very much in Trichy, doing some consultancy for some of the companies. Well, I had the privilege of associating myself, involving with this IIC for the past 4.5 years or so. James sir is working la. Sorry. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் அவர் தான் ஹீரோ. உமேஷ் சார் வந்து டெல்லியில போய் ப்ராஜெக்ட்ல வாங்கிட்டு வந்தாரு, என்கரேஜ் பண்ண அதெல்லாம் ஓடுவார். பட் ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்றதுல ஐ திங்க் ஜேம்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கு. இட்ஸ் a great privilege to have you, James, in this college. You are an asset to the institution. நான் சும்மா முகத்துக்காக பேசுற ஆள் கிடையாது. ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, தீபாவளி மத்தப்பெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி புஷ்ஷுன்னு வச்சோம்னா புஷ்ஷுன்னு ஐயோ என்ன அழகா இருக்குன்னு அப்படின்னா 10-15 செகண்ட் அது போயிடும். அந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் தி செல்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய கொண்டு வரும். ஆனா அதெல்லாம் அந்த தீபாவளி பார்த்தா மாதிரி புஷ்ஷுன்னு போயிடும். பட் ரன்னிங் இட் ஃபார் 4.5 years some more years, it's very, very difficult, and he has been doing it amazingly well. Thank you, James. Right from the beginning, இதுல யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றீங்க? ஓ, almost everyone. Okay, சரி. ஆமா, I should thank Satyasilan sir. ரொம்ப ரிஜிடா போயிட்டு இருக்க மீட்டிங் நினைச்சு அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா அழகா பண்ணி விட்டார். அந்த 4 piece very strong, it has got in my mind. Well, அப்பனா I think that the best way to start is the question answer session. சும்மா நாங்க பேசுறதுல அர்த்தமே கிடையாது. Now you ask us questions, we will answer you. All of us are here. ஐயோ ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. 2 o'clock இருக்கீங்களோ? போன செஷன்ல இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. IIC அப்படின்னா என்ன? யாராவது சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். பரவாயில்ல, சரி சார், கொஞ்சம் permit me, I'll just go around and talk to people. என்ன சொன்னீங்க? எனக்கு வந்து அது இன்ஸ்டிடியூஷன் இண்டஸ்ட்ரி செல்லுல சொல்லுவாங்க, அதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? அப்படி ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? இருக்கு, உங்க காலேஜ்ல இருக்குது, நம்ம காலேஜ் இருக்குது, ஐஐசின்னு சொல்லி, இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் செல். அது வந்து டோட்டலி டிஃபரெண்ட். தட்ஸ் மோர் ஆஃப் அகாடமிக் ஓரியன்டட். எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இண்டஸ்ட்ரி ப்ரிப்பேர்டா, இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா கொண்டு வருது within the 3 years or 5 years of your studies here. So there is a lot of gap between what the industry expects or what the industry is practicing and what is being taught in the classrooms. So அந்த தியரிக்கும் பிராக்டிஸ்க்கும் நடுவில் பெரிய கேப் இருக்கு. அந்த கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்றது தான் அந்த செல்லோட வேலை. அதை வந்து நல்லா பண்றாங்க. So now lot of curriculum change பண்றாங்க. That is why we have the autonomy for the colleges, leading colleges autonomy கொடுக்கிறது காரணமே அதான். So they have the freedom to change the syllabus and to match the industry standards. இது வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேல நான் நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்டா உங்களுக்கு வந்து அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டி பிடிக்குமா, நான் அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டி பிடிக்குமா? கேம்பஸ்ல உண்மையை சொல்லு, நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் உண்மை பேசுவோம் இல்லையா? சூப்பர். If you love this non-academic activity in the campus, then this is the best thing you can have. ஏன்னா இதுல அகாடமிக்ஸே வரப்போதில்லை. It's all about
யுவர் இன்னோவேட்டிவ், யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி, யுவர் ஐடியாஸ். கரெக்ட் தானே? நீங்க ஒரு என்ன கிரேசி ஐடியா கொண்டாந்தாலும் சரி, we'll start doing some we'll all sit together and do some work on that. We'll put all the brains together and come out with something amazing. நமக்கு தெரியாது, நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அது ரொம்ப சில்லி ஐடியா, இது எப்படி இவ்வளவு பெருசா வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்க குறைக்காதீங்க. When we teach about the marketing to the people, we always say that ஐடியா ஜெனரேஷன் டெக்னிக்ஸ் சொல்லி கொடுப்போம். அதுல எதையுமே நீங்க ஃபில்டர் பண்ணாதீங்கன்றதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். Bring all the ideas, then we'll pull up all our ideas and then come out to something amazing. Do you like it? The very thought of it? Yes or no? சந்தேகமா இருக்கா? பிலீவபிலிட்டி இல்ல, அது எப்படி சார் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஒரு இதை ரொம்ப சீரியஸ் செஷனா கொண்டு போகவே கூடாது. நீங்க எல்லாம் உட்காந்து ஏதோ ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு கேம்பஸ்ல பசங்களை இடம் தராங்கன்னா காரணம் தான், யூ ஆல் கம் டுகெதர். நீங்க கிளாஸை கட் பண்ணீங்களோ அட்டன் பண்ணீங்களோ தெரியாது, பட் இந்த மாதிரி செஷன்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. சிட் டுகெதர், கம் அவுட் டு ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங். நிறைய படிங்க, நிறைய பாருங்க, அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சம்திங் வில் கிளிக், something will click. Instead of looking at your mobile phone all the time, look at something else. Fine. So அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை இந்த கேம்பஸ்ல கொடுக்குறாங்க. What an amazing thing பாருங்க. The government is very keen about it. Government is willing to fund huge money. It's an investment on the students. It's an investment on the future. And the institution is more than willing to support you. As Umesh rightly said in the beginning, இதெல்லாம் இனிஷியலா cream of institutions like அதுல ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் அதை ஆஃபர் பண்ணாங்க. இன்ஜினியரிங் மாத்திரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அதுல நம்ம காலேஜஸ் டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ். ஆஃப் கோர்ஸ் வி ஷுட் தேங்க் உமேஷ். இன்னைக்கு இது வரைக்கும் ஐஐசி ஒரு கான்செப்ட் இந்த கேம்பஸ்க்குள்ள வந்திருக்கு. இதை பார்த்து மற்ற கேம்பஸ்ல ஃபாலோ பண்ண போறாங்கன்னா, இன்ஃபேக்ட் we are the pioneers for arts and science. I think he deserves a clap, a round of applause for that. No, நான் உங்களுக்காக நான் சொல்ல சார், we mean it. ஏன்னா பிள்ளைங்க சொல்லிட்டாங்க, நாங்க நான் அகாடமிக் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் வி வாண்ட் யூ டு திங்க் தி வெரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். எதுக்குங்க படிக்க வந்தீங்க கேம்பஸ்ல? நாங்க தேடிட்டே இருக்கோம், அதுதான் தெரியல சார்ன்றீங்களா? டு லேர்ன் வாட்? சம்திங் நியூ. ஓகே, டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. அது அப்படியே வெரி குட். ஐ மீன் அப்ளிகேஷன், நாங்க படிக்கிறது அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் லைஃப்ல, ரொம்ப அமேசிங். அது இல்லாதான் பிரச்சனையே. குட். டு சேவ் ஹியூமனிட்டி, வெரி குட். படிக்கிறத வச்சு சம்திங் த்ரூ அவர் என்ன சொல்ற ஐடியாஸ் ஆர் வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு டு, யூ வாண்ட் டு சேவ் ஹியூமனிட்டி. வேற இம்ப்ரூவ் லைஃப் ஸ்டைல். அமேசிங், அமேசிங். இம்ப்ரூவ் லைஃப் ஸ்டைல். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல்? தைரியமா தூக்க, ஏன் பயப்படுறீங்க? வெரி குட், வெரி குட், லவ்லி. அதுல சில காரியங்கள் இருக்கு. நம்ம வெறும் அகாடமிக்ஸ் மாத்திரம், தியரி மாத்திரம் படிக்கிறோம்னா பத்தே பத்தாது. எஜுகேஷன் as a wholesome has got 3 components. One is knowledge. அது உங்க டீச்சர்ஸ் நிறைய கொடுத்துறாங்க. அழகா சிலபஸ் இன்ஃபேக்ட் இப்பெல்லாம் நிறைய மாதிரி கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எல்லாம் கொண்டு பண்றாங்க. யூ கெட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ். நாலேஜ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ். பட் அதுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஸ்டடீஸ்ல எல்லாம் அதுக்கு வெயிட்டேஜ் 20% தராங்க ஒரு ஹோல்சம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன்ல. அடுத்ததெல்லாம் எங்க போகுது அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட். யூ நீட் டு டெவலப் லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் டியூரிங் திஸ். அதனால தான் நான் சொன்னேன், நான் அகாடமிக்னா நம்ம தப்பா நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. திஸ் இஸ் ஒன் சச் ஆக்டிவிட்டி வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட். எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லையோ, ஐ எம் ஷூர் தட் ஜேம்ஸ் சார் அண்ட் உமேஷ் சார் will try to identify a common place where you can come, sit together and think. வெட்டி கதை பேசுறதை பத்தி நான் சொல்ல, அதுக்கு நிறைய கேன்டீன் இருக்குது உங்களுக்கு. பட் இங்கே வரப்ப பி பர்பஸ்ஃபுல், பி ஃபோக்கஸ்ட். ஃபைன். ஸோ that will really help you to develop yourself. When you have lot of satisfaction, you have lot of plenty of ideas when you actually start discussing. So அதனால இந்த IIC உடைய இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. Whatever the college is providing you, please go ahead and enjoy and explore many things and be successful in your life. Teachers, some of you are here. எல்லாம் ஒரு பேர்டன் உண்டு. டீச்சர்ஸ் நம்ம அகாடமிக்லாம் நம்ம டீச் பண்ணிடுறோம். நல்லா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளாஸ் இருக்கிறேன். I have lot of satisfaction doing the best to the students அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மைதான். ஆனா அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்க போயே ஆகணும். யூ ஷுட் பிகம் லைக் எ மென்டார். அந்த பர்சனல் கனெக்ட் வரணும். யூ ஷுட் அடாப்ட் சில்ட்ரன். எஸ்பெஷலி ஐஏசிக்கு வர பிள்ளைகள்
ஐ டோன்ட் நோ நீங்க வந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொண்டாந்தாங்களா மிரட்டி கொண்டாந்தாங்களா தெரியாது எனக்கு. பட் ஐ நோ ஃபார் ஷுர் காட் ஹஸ் brought you here for a purpose. இப்படி ஒரு செல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தயவு செய்து போய் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க. Encourage others also to come and participate. And this is a college and we have a wonderful principal who is encouraging in everything. இது வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நாங்கள் எத்தனையோ, நான் அலுமினி பிரசிடென்ட் ஆகிருக்கிறேன் more than 5 years. நிறைய காரியங்களை பிரின்சிபல்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். இந்த ஐஐசிக்காக கேட்டிருக்கோம். எதுக்குமே அவர் நோ சொன்னதே கிடையாது. அப்படி ஒரு லார்ஜ் கைண்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன். அவருக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் தான். அப்படி ஒரு பிரின்சிபல் இந்த கேம்பஸ் இருக்கப்ப we should take advantage. Not only the principal, the management is also open to that. So we have created a platform. ஒரே ஒரு saying மாத்திரம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். There's a saying which goes like this: one man can take 100 horses to the pond to drink water. குதிரை தண்ணி குடிக்க போனீங்கன்னா ஒரு ஆள் சும்மா முன்னாடி போனா போதும், 100 முன்னாடி வரும், அப்படியே ஆத்த தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடும். இதுல ஒரு குதிரை மறந்து போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவன் இஃப் 100 men அந்த தண்ணி குடிக்க வைக்கணும்னு நினைச்சாலும் குடிக்க வைக்கவே முடியாது. இது அதே மாதிரிதான் இங்க இருக்க ஸ்டாஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. கவர்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங், இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சப்போர்ட்டிங், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங். வி ஆர் கிரியேட்டிங் a beautiful environment. அதுதான் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ல ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் எல்லாம் போட்டாங்க. டு கிரியேட் a environment, a friendly environment where you can think freely. அப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அது எங்களோட வேலை, நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். தண்ணி குடிக்க வேண்டியது யாரோட வேலை இல்லையா? Should you not thankful to the government and especially to the institution? Am I right? Such a blessing that you are in the right place. So please take advantage of this IIC and have a wonderful career. God bless you. Thank you. Thank you for your wise words, sir. I'm sure all of us would try our best to live by it. நால் ரோட்ல வந்து புத்தூர் கேனரா பேங்க் we have a big hall. அதுக்கு வந்து இன்குபேஷன் சென்டருக்கு ஆல்ரெடி பிரின்சிபல் allocated that. So probably work will be going on innovationக்கு வந்து. Thank you very much sir. அதுக்கு கூட பிரின்சிபல் கை தட்டல. ஏன்னா நீங்க ஐடியா ஷேர் பண்ண பெரிய ஹால் இந்த மாதிரி அங்க இருக்க வந்து. Thank you. First floor. And now I request Dr. S. Arul Daniel, Professor, National Institute of Technology, Trichy, to hand over the stage. Take over the stage. Good evening to all the dignitaries and dear students. சந்தோஷ் அண்ணன் நிறைய பேசிட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம வைஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் சத்யசீலன், ஒரே வயசு 2 பேருக்கும், அவரும் நிறைய பேசிட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் உங்ககிட்ட இருந்தா எனக்கு அருள் தேவை. அதனால பிஷப் ஈபர் இஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல், வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட். டாக்டர் ஜேம்ஸை பாராட்டணும், வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கீங்க. அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த டிசைன் திங்கிங், தட்ஸ் அன் அமேசிங் கோர்ஸ். எத்தனை பேர் அந்த டிசைன் திங்கிங் ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க? ஓ, பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கண்டிப்பா அதை ரெகுலரா பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்களே சொன்னீங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவ் பண்றது, ஹியூமனிட்டியை சேவ் பண்றது, இதான் எங்களுடைய நோக்கம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்ம்ல உங்களை சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த டிசைன் திங்கிங் கோர்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதன் துவக்கமே வந்து கரிசனை, எம்பத்தி. It starts with empathy. So the moment you find something that needs to change, you work on it. எல்லாருமே இன்னோவேட்டர்ஸ். நீங்க வந்து ஐஐசியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் இன்னோவேட்டர்ஸ்னு கிடையாது. சிந்திக்கும் திறமையும் செயலாற்றும் திறமையும் படைக்கும் திறமையும் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. பல விதங்கள்ல நம்ம அதை வந்து வெளிக்காட்டிக்கிட்டே இருப்போம். எடுத்துக்காட்டாக பிரின்சிபல், ஸோ அவர் வந்து எவ்வளவு இனோவேஷன் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நீங்க வெளியில போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னா தெரியும். ரைட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பேண்டிங் த ரோட், ஸ்ட்ரக்சரிங் தி அகடமிக் என்விரான்மெண்ட், so on and so forth. இப்போ புதுசாக ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் இனோவேஷன், இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ இட் கோஸ் ஆன். எவ்ரிபடி இஸ் அன் இன்னோவேட்டர் இன் their own sense.
We have two entrepreneurs, eminent entrepreneurs. We have banking, an expert from the banking sector. ரெண்டு உதாரணத்தை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போறேன். ரெண்டு பேரும் எங்க கல்லூரியில பயின்ற மாணவர்கள், என்னோட நெருங்கிய உறவு கொண்டவங்க. அதனால எனக்கு தெரியும் so many things can happen. அதுல ஒருத்தன் பேர் வந்து மெகுல் ஜிண்டால். கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இப்பதான் திருப்பி எடுத்து வாசித்து பார்த்தேன். அவன் போறப்ப ஒரு மக கொடுத்துட்டு பாரத் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து அவனை தெரியும், துடுன்னு இருப்பான். ஸோ அவன் வந்து ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து இந்த கிரெடிட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ இதுக்கு அவன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஒரு கம்பெனி, பாரத் எக்ஸ்ன்னு. இட்ஸ் a ஸ்டார்ட்-அப். $4.5 million இப்போ வந்து புழக்கத்துல இருக்குன்னு எழுதியிருக்கான். கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் உட்கார்ந்துருக்கிறப்பதான். அவனுக்கு வயசு என்னன்னு தெரியுமா? போன வருஷம் தான் டிகிரி வாங்கினான். ஸோ அதனால வயசு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது. அதனால நம்முடைய சூழ்நிலை அதற்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது. சிந்திக்கிற திறமை இருந்தா நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்னோவேட்டர்ஸா இருப்போம். அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. இன்னொருத்தன் வந்து சாதாரணமா இருப்பான். டீ கடையில உட்காந்து, நான் பொதுவா டீ கடைக்கு போவேன், ஏன்னா அப்பதான் வந்து உரையாடலுக்கு அது வசதியா இருக்கும். இந்த கொரோனானாலதான் போக முடியறது இல்லை. சக ஆசிரியர்களோடும் சரி மாணவர்களோடும் சரி உரையாடுவதற்கு அது வசதியா இருக்கும். அப்ப நான் போய் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போய் உட்காந்தப்ப நான் எடுத்த மாணவர்கள் வந்து முன்னாடி உட்காந்தாங்க. உட்காந்தப்ப ஒருத்தன் சொன்னான், சார் இவன் தெரியுமா சார், சும்மா உட்காந்துட்டே 10,000 சம்பாதிக்கிறான் சார் அப்படின்னாங்க. என்னடா பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, he was designing wrappers for books. ஸோ இதை வந்து அவன் ஆரம்பிச்சான். கவர் டிசைன் தான். வெளிநாட்டுல உள்ள பப்ளிஷர்ஸ்க்கு இவன் டிசைன் பண்றான். படிக்கிற மாணவன், 3rd இயர் படிக்கிற மாணவன். இப்போ எங்க போனான்னு தெரியாது, ஏன்னா அவன் முடிச்சு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் டிகிரி வாங்கிட்டு போனான். ஸோ ஒவ்வொருவரும் உங்களால் என்ற வகையில படைக்கிறதுக்கான திறன் உங்கள்கிட்ட இருக்கு என்பதை மட்டும் நான் உறுதி செய்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன். Thank you very, very much for your wise words, sir. Now, I'd like to call upon Mr. B. Ahilan, sir, Deputy Controller of Patents and Design, Patent Office, Government of India, Chennai, to say a few words. Good evening, all, and congratulations to this ASC team for organizing this meeting after this pandemic. So far, we had only meeting in the video conference. So the institution has given so many opportunities. We can say this should be done, that should be done, but it has to come from you only. Now we are the government has fixed a deadline 2047 to become, transform our country from developing countries to well-developed country. So I always say it's this technical gap between the well-developed countries and the developing countries. That gap can be filled through this intellectual property and innovative ideas I'm adding here. And students, all powers are within you. For thinking, you no need to be an expert, irrespective of the first bencher, last bencher, topper, others. No, there is a spark within you that you have to identify. So நம்மள்ட்ட இருக்கிற தயக்கம் என்னன்னா, நம்மளால முடியுமா அப்படின்றது எப்பவும் அந்த தயக்கம் இருக்கக்கூடாது. If you want to succeed in your life, you have to work with the barrier called hesitation. அதே மாதிரி நம்ம மேம் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அவங்களும் நிறைய ஃபண்டு தராங்க, இந்த மாதிரி ஆர்கனைசிங் ஐபிஆர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஸோ நான் ஜேம்ஸ் சார் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவ் காட் சம் அவார்ட் ஃபார் தேர் ஐடியாஸ். ஸோ வி வில் பி டிஸ்கஸிங் வெதர் இட் கேன் பி பேட்டன்டட். இந்த மாதிரி what my plan is, I am going to discuss with each and every department. So any research work, any project work, I will try to identify whether it can be a patent application can be filed. And this the growth of the individual is the growth of the country. நம்ம சுத்தமா இருக்கிறத பத்தி என்விரான்மெண்ட்ல சொல்லுவோம், வீடு சுத்தமா இருந்தா தெரு சுத்தமா இருக்கிறது, நாடு சுத்தம், இந்த மாதிரி நம்ம we grow, the countries grow.
ஸோ we need to concentrate. நம்ம கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாகவும் இதில் யோசிக்கணும் நம்ம. ஸோ our growth is the country's growth. I wish you all the best. Once again, thanks for this IAC meeting and other things. Thank you all. Thank you for your words of wisdom, sir. And now I request Mr. Arun Rebro, sir, CEO and Director, Contra Solar Private Limited, to take over the stage, sir. ஸோ எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காண்டி ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயத்த பத்தி நடத்திட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நிறைய பீப்புள் தேவைப்படுது, நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ், சில எம்ப்ளாயீஸ், சில சிஇஓஸ், இந்த மாதிரி நிறைய தேவைப்படுது. அதே மாதிரி ஒரு சைட்ல எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து நிறைய பீப்புளை வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நேற்றுக்கு ஒரு மெசேஜ் படித்தேன், இன்ஜினியர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் 16-17 இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒரு அட்மிஷன் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. பட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பீப்புள்கிட்ட கேட்கலாம், எப்போதுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கில்டு மேன் பவருங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டேஜில் தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ கேப் என்ன ஆகுதுன்னா, இங்கே ஒரு நாலேஜ் பூல் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சைடில் வந்து ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக தயார் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க நீடுக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக அடாப்ட் பண்ண முடியல. இந்த கேப் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. இதுக்காண்டி நான் காலேஜையும் மினிஸ்ட்ரியும் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன், அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். இது ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளெஸ்ஸிங் தான், கிரேஷியஸ் பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பீங் ஆண்டர்பிரினர், நான் ஒரு 3-4 கம்பெனிஸ் வந்து ஃப்ளோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ். மிஷினரி மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் டயர் மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 12 years we are into சோலார் எனர்ஜி. ஸோ எந்த ஒரு நான் அதில் ஒரு இந்த ஷார்ட் டைமில் ஒரு 4 பாயிண்ட் மட்டும் ஐ வாண்ட் டு எம்பசைஸ். ஸோ இதில் என்னன்னா, எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து பர்பஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நிறைய பேர் நான் யூத் யங்ஸ்டர்ஸை வந்து பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஆகுதுன்னா, எதுக்கு வேலை தேடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு கேட்டா, பைசா சம்பாதிக்கிறதுக்காண்டின்னு வருது. ஸோ அப்படி இருந்தா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ல தட்ஸ் நாட் அ ரைட் அப்ரோச். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ பர்பஸ். ஸோ அல்டிமேட்டாக அவங்கள பர்பஸ் தான் ட்ரைவ் பண்ணும். நீங்கள் வளர்ந்த எந்த ஆண்டர்பிரனர்ஸை நீங்கள் பார்த்தாலும் ரைட்டு, தே மைட் ஹாவ் ஹேட் ஒரு பர்பஸ் இருந்திருக்கும், அதுக்காண்டி அவங்க வந்து உழைக்கிறாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ள வழியை வந்து பார்ப்பீங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஐடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல இந்த இன்னோவேஷன் பற்றி வரும்பொழுது என்ன வருது அப்படின்னா, ஒரு ஐடியா யாருக்காவது ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா, நிறைய இப்போ ஒர்க் ஷாப்ஸில் இல்லை இன்குபேஷன் இதில் வந்து மென்டர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா வந்து நிறைய ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஐடியா வந்தோடனே தே திங்க், ஐயோ எனக்கு மட்டும்தான் இந்த ஐடியா வந்திருக்கு, நான் வெளில சொன்னால் யாராவது காப்பி அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. இது ஒரு ரொம்ப தப்பான அப்ரோச். இது ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு இது எப்படின்னா ட்ரீயோட ரிலேட் பண்ணலாம். ஒரு ட்ரீ ஆவரேஜாக அதோட லைஃப் டைமில் வந்து 10,000 ஃப்ரூட்டை கொடுக்கக்கூடிய, சீடை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீ ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ஒரு 2 மரத்தை தான் வளர்க்கும். அந்த 10,000ல ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இது. ஸோ அந்த 10,000 சீட்ல வந்து ஆக்சுவலாக விதைக்கப்படுறது மேபி ஒரு 5,000 இருக்கலாம். அந்த 5,000ல வந்து சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸா வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு 2,000 இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செடி மாதிரி வர்றது வந்து மேபி ஒரு 100 வரலாம். கடைசியா இந்த மரம் மாதிரி பெருசா வர்றது அப்படிங்கிறது 2 தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி, 10,000:2. இதே தான் வந்து ஐடியாவுமே வந்து நம்ம உங்களை மாதிரியே ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு வர மாதிரி ஐடியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10,000 ஹியூமன் மைண்ட்ல வந்து சீட் ஆகுது. அது என்னன்னு தெரியாது. இட் இஸ் லைக் நம்ம காட்லி இன்டர்வென்ஷனா இல்லை இந்த யூனிவர்சல் பவரா அப்படிங்கிறது தெரியாது. சேம் எக்ஸாக்ட் ஐடியா. இங்க எத்தனை பேர் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? நீங்க ஒரு யோசனை பண்ணியிருப்பீங்க, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல யாரோ ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸை பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய நீங்க உள்ளார நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியேட் பண்ணி ஆண்டர்பிரினர்
பிளான்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம், மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா, ஐடியா வந்த உடனே நீங்க நினைச்சிட்டு அதை ரொம்ப அப்படியே உள்ளார வச்சுக்கிட்டு நீங்க மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கணுங்கிறது தேவை கிடையாது. அப்படி பண்ணீங்கன்னா அது இட்ஸ் நாட் அ ரைட் அப்ரோச். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க இந்த மாதிரி இன்குபேஷன் சென்டர்ல இல்ல இந்த மாதிரி கவுன்சில்ல எக்ஸ்பர்ட்டா உங்களை ஐடியாவை ஷேர் பண்ணுங்க. அதை மென்டர் எடுத்து நீங்க இதை எப்படி இன்குபேட் பண்ணி எப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு 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 என்டர்பிரைசஸா மாத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு, ஐடியா பத்தி வரும்பொழுது ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஐடியா பத்தி சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. சொன்னேனே, ஹே இதெல்லாம் ஒரு ஐடியாவாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே காமெடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, நீங்க யாராச்சும் ஒரு ஐடியா சொன்னா இதை பத்தி அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு அது ரைட்டுன்னு பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை அடுத்த லெவல்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நீங்க முயற்சி செய்யலாம். ஓகே, என்னோட ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பேசிக்கலா நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர். பட் ஒரு 10 இயர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல இருந்துட்டு எதை பார்த்து போகணும்னு பார்க்கும்பொழுது 2007 வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சைடில் தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா ரொம்ப இந்த குளோபல் வார்மிங் இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப அலார்மிங்காக இருக்கு. பட் இங்கே எத்தனை பேருக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியுங்கிறது தெரியல. பட் இட் இஸ் ரியலி வெரி அலார்மிங். ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோம் நம்ம. இதுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெனியூவல் எனர்ஜி ரிலேட்டடான இன்னோவேஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. இட் இஸ் லைக் என்னன்னா, அண்டார்டிகால மழை பெய்யுதுன்னு சொல்றாங்க, ரைட்? ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க வந்து எல்லாமே ஃப்ரோசன் ஃப்ரீஸா இருக்க வேண்டிய இடத்துல மழை பெய்யுதுன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது வந்திருக்கு. நீங்க எங்க போனாலும் ரைட்டு. எகைன் ஒரு 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது லண்டன்ல இருந்து நிறைய பேர் குஜராத்துக்கு வந்துட்டாங்களாம். என்னன்னு கேட்டா, லண்டன்ல 20-30 வருஷமா வந்திருக்காங்க. அவங்களோட அந்த குளோபல் வார்மிங்னால அவங்களால அங்க இருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இங்க வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து காட் வந்து ஒரு 8 மினிட்ஸ் தள்ளி வந்து ஒரு அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனை பர்ஃபெக்டா வச்சிருக்காரு. சன்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் பூமியை வந்து சேர்றதுக்கு 8 நிமிஷம் எடுக்குது. ஸோ இவ்வளோ ஒரு அபண்டன்டான எனர்ஜி சோர்ஸ், ஒரு நிமிஷத்துல அதுல வரக்கூடிய எனர்ஜியை வச்சு நம்ம இந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரு 1 இயர்க்குள்ள கம்ப்ளீட் எனர்ஜியை நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியும். அவ்வளவு தூரத்துக்கு எனார்மஸ் எனர்ஜி சோர்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னா, இங்க இருக்க ஒருத்தர் வந்து 100 கோடி ரூபாய் வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து இங்க திருப்பி இங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியுது ஒரு 100 கோடி ரூபாய் வச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு. அவர் இங்க வந்துட்டு ஒருத்தன்ட்ட கேட்கிறேன், 10 ரூபா எனக்கு டீ குடிக்க கொடுங்க, 10 ரூபா டீ குடிக்க கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அவரை? இட்ஸ் அ ஃபூல் இல்லையா? கண்டிப்பா முட்டாளா தான் இருக்க முடியும். அப்படி யாரா நம்ம பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா இவ்வளோ எனார்மஸ், அதாவது 638 டைம்ஸ் வந்து எனர்ஜி வந்து ஃப்ரீயா நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அதை வந்து எப்படி மெட்டரலைஸ் பண்ணலாம், எப்படி யூசபிள் எனர்ஜியா நம்ம மாத்தலாங்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி டெக்னாலஜி இருக்கு. ரா மெட்டீரியல் பெருசு கிடையாது. இட்ஸ் சிம்பிளி சிலிக்கா. நம்ம பூமியில அபண்டன்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரா மெட்டீரியல். ஸோ இதுல வந்து இதை வச்சு நம்ம அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுங்கிறது யோசிக்காம, இதுக்கு என்னன்னா, we are giving consultations சவுதி கவர்மெண்ட்டுக்கு. நாங்கள் லாஸ்ட் ஒரு 7 இயர்ஸா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்க பாத்தீங்கன்னா 1950s வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா இருந்த ஒரு பாலைவனமா இருந்தக்கூடிய இது வந்து கமர்ஷியல் ரிகிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் பீப்புளா வந்துட்டாங்க. பாலைவனம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், கல்ஃப்ல இருக்க திங்ஸ்லாம். அங்க இப்ப சோலார் பத்தி பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு புரியுது. என்னோட அப்பா என்னோட தாத்தா வந்து ஒட்டகம் வச்சுட்டு ஒட்டக பால் குடிச்சிட்டு பேரிச்சம்பழம் வித்துட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு உலகத்தோட ரிச்சஸ்ட் பீப்புளா வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற. அவங்களுக்கு சோலார் போய் சொன்னா அந்த ஜென்ரேஷன் பீப்புள் தராங்க, ஓ இப்ப சன்ல இருந்து அதோட பூமியில இருந்து எடுத்ததோட அபண்டன்டான எனர்ஜி இருக்கே, நான் இதை ஏன் யூஸ் பண்ணா கூட. இன்னைக்கு மேசிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்லியன்ஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. நியோம்னு ஒரு சிட்டி வருது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுல ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஃபீல்ட்ல இன்னைக்கு ரொம்ப தேவை. யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது. ஆல்ரெடி நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா, நான் லோக்கல் தான், நான் திருச்சியில தான் இருக்கேன். டிராவல் அக்ராஸ் வேர்ல்ட். என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் we are ready to do. Thank you for the support. Thank you very much for your inspiring words, sir. Now, I request to the stage Mr. Pathasarthi, sir, officer at Punjab National Bank.
Good evening, everybody. Respected sirs. And first of all, I thank the council to identify me and admitted me to a part of this council. Financial discipline, அதை பத்தி நிறைய பேசலாம். பட் ஒரு என்டர்பிரினரா உங்க ஐடியாஸை வந்து நீங்க கொண்டு வர்றதுக்கு உங்க பிளாட்ஃபார்முக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருமே இங்க இருக்கிறதுல. ஐடியாஸ் எல்லாருமே சக்சஸ் ஆகுங்கிற அந்த ஒரு இது கிடையாது. பட் நம்ம வி ஷுட் நாட் லூஸ் ஹார்ட். அதை இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இன்வால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு நிச்சயமா ஒரு நாள் சக்சஸ் வரும். உங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து வேலைன்னு போறதுக்கு பதிலாக நீங்களே வேலை கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. உங்க ஐடியாவை வந்து நாங்கள் ஷேப் அப் பண்ணுவோம். உங்க ஷேப் அப் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு இது பண்ணிக்கலாம். We wish all the students a good future and we will support you in all the aspects. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Mr. Prakash Raj, sir, CEO, Essence Power Company, Virudhachalam. The stage is all yours, sir. Good evening. மறுபடியும் குட் ஈவினிங். இன்னொரு வாட்டி குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் வர வரைக்கும் குட் ஈவினிங் சொல்லுவேன். ஓகே. ஆக்சுவலி நான் வந்து 2020 பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஓகே, மொமெண்ட் ஆஃப் சைலன்ஸ் ஃபார் தட். ஃபைன். பிசிஏ டிபார்ட்மெண்ட். ஆக்சுவலி வந்து உமேஷ் சார் வந்து when 2018 I was a fresher. 2017 ஜாயின் பண்ணேன். 2018 ஐஏசி கவுன்சிலுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் நடக்குது. அண்ட் அட் தட் டைம் ஜேம்ஸ் சார் கூட சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், நீங்க சொல்லிட்டீங்க. அவர் எப்படி கூட அவர் எங்கெல்லாம் சுத்திட்டு இருந்தாரோ கூடயே நானும் சுத்திட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியாஸ் நிறைய வரும், பசங்களுக்குள்ளேயும் சரி எனக்கும் சரி நிறைய ஐடியாஸ் வரும். அது ஜேம்ஸ் சார்ட்ட போயிட்டு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்போம். எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே சொல்லுவோம். அதில் பர்டிகுலரா ஜேம்ஸ் சார் வந்து அப்போதான் ஹெச்ஓடி ஆயிருந்தாங்க இல்லை. ஸோ 2017-18 அந்த டைம்ல. ஸோ சார் வந்து அதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொண்டு போறதுக்காக என்னையும் கூட்டிட்டு போனாங்க உமேஷ் சார்ட்ட. எனக்கு கிளியரா ஞாபகம் இருக்கு. கீழே நம்ம ஹிந்தி லேப் இருந்துச்சு, முன்னாடி ஹிந்தி சென்டர் இருந்துச்சு. நேரா வந்து சாரோட ஆஃபீஸ் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க சார், பசங்க கொண்டு போகணும், எப்படி பண்ணலாம், ஒரு கவுன்சில் மாதிரி பண்ணலாம்னு சொன்னேன். சார் வந்து கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க. உட்காந்துருந்துட்டு இப்போ எப்படி உட்காந்துருக்கோம் அதே மாதிரி இப்படி கை வச்சுட்டு இப்படி உட்காந்தாங்க. இப்படி உட்காந்துருந்தாங்க. உட்காந்துட்டு இப்படி மேலே கீழே பார்த்தாங்க. ஒரு செகண்ட் இப்படி பார்த்துட்டு வில் டிஸ்கஸ், டாக்குமெண்ட்டாக கொண்டு வாங்க, அவ்வளோதான் பதில் வந்துச்சு. வெரி வெரி ஷார்ட்டாக தான் சார் இந்த ஆன்சர் வரும். அண்ட் எடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட் ஏன் கொண்டு வர சொல்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஐடியாஸ் தேர், ஐடியா என்கிட்ட இருக்கு, எதுக்கு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம். சார்ட்ட வந்து ஜேம்ஸ் சார்ட்ட போயிட்டு, சார் டாக்குமெண்ட் கேட்குறாங்க சார், அந்த ஐடியாலாம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து எனக்கு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி கொடுத்து டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி இப்படிதான் ஃபார்மேட்டு, இந்த பேப்பர்ஸ்லாம் படிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொண்டு போகிறோம். அதில் கரெக்ஷன்ஸ் ரிப்பீட்டட் கரெக்ஷன்ஸ். எப்படியும் ஒரு 1 week 10 days வந்து ஃபுல்லாக கரெக்ஷன்ஸ் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான்லாம் வெறுத்துட்டேன். என்ன ஒரு ஐடியா கொண்டு போனாக்கா இப்படி கொண்டு போறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு they said we are having a council. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வெளியில காலேஜுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஐடியா ப்ரெசென்ட் பண்ணது நாங்க தான். ஜேம்ஸ் சார் தான் கூட்டிட்டு போனாங்க தாம்பரம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் we didn't win anything, பட் அது செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நைட் எப்படியும் ஒரு 9:30 இருக்கும்ல சார், 9:30 போய் ட்ரெயின்ல தாம்பரத்துல இறங்கிட்டு அங்கிருந்து என்னோட சீனியர், அவங்க பேர் ராகவேந்திரன் அண்ட் சாம், அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சென்னையில, அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லி கேப் புக் பண்ணி அவங்க எங்களை கூட்டிட்டு போய் அந்த ஹாஸ்டல்ல விட்டு வி ஸ்டேட் தேர். ஸோ இதை ஏன் நான் வந்து இதை ஒரு ஜேர்னி மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க ஐஏசி கவுன்சில் விட்டுருங்க. See, look at the phone call he made. எனக்கு சீனியர் அவங்க 3 years முன்னாடி. நான் வந்து ஜாயின் பண்ணப்ப அவங்க வந்து அசோசியேஷன் இன்சார்ஜஸா இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால், அவங்க வந்து கூட்டின்னு போனாங்க தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து இந்த காலேஜ் வரைக்கும் எங்களை ட்ராப் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்க. ஜேம்ஸ் சாரும் அன்னைக்கு ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க, எல்லாருமே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். போயிட்டு எல்லா காலேஜஸ்ல இருந்தும் வந்திருந்தாங்க. அதுல இருந்து நாங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம பேப்பர்ல கொண்டு போனா வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அதுதான் கொண்டு வந்ததுல நாங்கெல்லாம் வெரி சேட் ஆக்சுவலா. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து
ஒண்ணுமே வின் பண்ணாம போறோமே, அடுத்த லெவலுக்கு கூட போகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொன்னதுக்கு சார் வந்து அதில் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தார் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ். என்னன்னா, ப்ராஜெக்டோட போனா அப்போதான் ஜெயிக்க முடியும். அதாவது கையில பிசிக்கலா ஒரு ப்ராஜெக்டோட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்குள்ள நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இது காலேஜ்ல இருக்கும் போதே நான் வேலை கிடைச்சிச்சு, கேம்பஸ் இன்டர்வியூல போயிட்டேன். ஐ திங்க் நாங்க தான் ஒரே பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பால் சார் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கல. செகண்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டார்டிங்லயே நாங்கள் வேலைக்கு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறமா வந்து சம் அதர் இஷ்யூஸ்னால கொடுக்கல. அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு வேற சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை ரெடி பண்ணி டெவலப் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போனாங்கன்னு தெரியும். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேக் வந்து சார் கால் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நடுவில் வந்துட்டு இந்த ஐஐசி கவுன்சில்லாம் வச்சிருந்தாங்க, டேபிள் சேர்லாம் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாங்க. ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு நினைச்சேன். டுடே வென் ஐ சா த ரிசல்ட், அன்னைக்கு சார் வந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே ப்ராஜெக்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க. அன்னைக்கு கேம் ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டப் இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு 20 சிஸ்டம்ஸ் இருந்தது, அதுக்கு ஒரு மென்டர் மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் சீயிங் லைக் நான் பார்த்துட்டு வெளியில போன காலேஜ் வேற, நான் ஒரு 1.5 இயர்ஸ்ல திருப்பி வந்து பார்க்குற காலேஜ் கம்ப்ளீட்டா வேற. தேர் வாஸ் தட் மச் ஆஃப் க்ரோத். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஐ வுட் சே லைக் சம்வேர் அரௌண்ட் 200% இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருந்தது. அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி சார் வந்து எனக்கு இங்கே இன்வைட் பண்ணதுக்கு. சத்யசீலன் சார் தான் மிஸ்ஸிங்னு நினைக்கிறேன். சார் இல்லை, சத்யசீலன் சார் வந்து யூஸ்வலாகவே வந்து தமிழில் பேசிடுவாங்க டக்குன்னு ஸ்டேஜ் வந்தாங்க அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சப்போ சார்கிட்ட பேசினப்போ ஹீ டோல் லைக் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. என்னன்னா, என்ன நம்ம சொல்றோங்கிறத விட அது எப்படி சொல்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. திஸ் அண்ட் ஆல் வாஸ் ரன்னிங் இன் மை ஹெட். அப்பப்போ நம்மளுக்கு கிளிம்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு போகல, ஒரு எபிசோட் மாதிரி அது மாதிரி வந்து போயிட்டு இருந்தது. தென் ஐ வென்ட் இன் டு அந்த ஐடியில தான் இருந்தேன் நான். ஐ வாஸ் இன் டு மைண்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஜுகேஷன் செக்மெண்ட்ல உள்ள போனேன். அப்புறம் அப்படியே சைபர் செக்யூரிட்டியில் உள்ள போனேன், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணேன், மார்க்கெட்டிங் போனேன், சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டிங் போனேன். அப்புறம் அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 3 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளில வந்துட்டேன் நான். கம்பெனி விட்டு வெளில வந்துட்டு சார் சொன்ன மாதிரி வி வென்ட் இன் டு ரெனியூவபிள் எனர்ஜி. ஐ எம் ஆல்சோ இன் டு சோலார். அண்ட் எப்படி நாங்கள் சோலார் செக்மெண்ட்டுக்குள்ள போனோம்னா, விருதாச்சலம், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ விருதாச்சலம்? விருதாச்சலம்னு ஒரு ஊர் இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஓகே, குவைட் அ ஃபியூ பீப்புள் நோ. ஹாப்பி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்ல வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிக் சிட்டி, வெரி ஸ்மால் டவுன் தான் அது. அங்கே போயிட்டு சோலார் செக்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ரெனியூவபிள் எனர்ஜிஸ் உள்ள போகும்போது இட் வாஸ் வெரி டஃப். மார்க்கெட் அங்கே பயங்கர டஃப். ரீசன் என்னன்னா, பக்கத்துலேயே பாண்டிச்சேரி, அங்கேருந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் திருச்சி. அங்கே லோக்கல்லையே பண்ணாலும் அது நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. தென் வி கேம் இன் டு அன் ஐடியா. ஐ ஸ்டார்டட் இன்னோவேட்டிங். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சோலார் பேனல்ஸ், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஷேரிங் வித் சார் ஆல்சோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த பைக் ஓட்டுவீங்கல்ல, அதில் ஒரு செல்ஃப் மோட்டர் இருக்கும்ல, கிக் பண்ணீங்கன்னா, இல்லை கிக் பண்ணுறது பக்கத்துலேயே ஒரு மோட்டர் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. செல்ஃப் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மோட்டர் ஒன்று ரன் பண்ணும், இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடும். ஸோ அது வந்து டிசி மோட்டர், அதாவது கிளாக் வைஸும் சுற்றும், ஆன்டி கிளாக் வைஸும் சுற்றும். ஸோ இது வந்து ஸ்கிராப் யார்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500-600 மோட்டார்ஸ் வந்து வெரி சீப் ரேட்டுக்கு வாங்கணும். வாங்கிட்டு சோலார் பேனல் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆங்கிளில் வச்சா ஆப்டிமமான எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ண முடியாது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இது கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் வேணும், ஒரு லூமினாஸ் இல்லை ஒரு நல்ல பிராண்டட் ஐட்டம் வேணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3.5 to 4 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் வந்து ரெடி பண்ண முடியும். நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த மோட்டார்ஸை செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் ஒரு என்னோட நாலேஜ் அதில் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ராஸ்பெரி பைன்னு ஒரு கார்ட் சைஸ்டு கம்ப்யூட்டர் ஒன்று இருக்குது, தெரியும்ல. ஸோ அந்த ராஸ்பெரி பையில் நாங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆப்டிமல் டில்ட்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப்பையும் எங்களோட ப்ரோக்ராமையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆனால் மந்த்லி பேசிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சோலார் பேனல் வந்து டில்ட் ஆகும். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் நாங்கள் செஞ்சு எங்கள் ப்ராஃபிட்டோட நாங்கள் கொடுக்குறதே ஒன்லி 15,000 rupees. 4 lakhs எங்கே இருக்கு, 15,000 rupees எங்கே இருக்கு. ஸோ இப்படி தான் நாங்கள் வந்து செக்மெண்ட் உள்ள வந்து என்டர் ஆனது. ரைட் நோ வி ஆர் டூயிங் அ குட் பிஸ்னஸ். ஸோ இதை ஏன் நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஐடியா வந்து எனக்கு தானா கிடைக்கல. இங்க நம்ம வந்து ஒரு சார் வந்துட்டு இந்த நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் இல்லையா, ஐஐசியில் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்றப்ப ஐ கேம் ஹியர் டு டாக் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா நான் வந்து ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் நானே என்னோட ப்ராஜெக்டை வந்து டெவலப் பண்ணி அதுக்கு ரிப்போர்ட் எழுதி அதை போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணி எம்எஸ்எம்இலேருந்து ஃபண்ட் வாங்கினேன், கம்ப்ளீட்லி டன் அலோன். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் உமேஷ் சாருக்கும் சத்யசேன் சாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். டாக்குமெண்ட் எப்படி எழுதுறதுன்னு டாக்குமெண்ட் வேணும்னு சொன்னது அவங்க,
எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டது சத்யசீலன் சார்ட்ட. இது எல்லாரையும் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணி விட்டது ஜேம்ஸ் சார். அதுக்கு நான் கண்டிப்பா தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். அதே மாதிரி வந்து நான் இங்க காலேஜ் படிக்கிறப்போ பசங்க எல்லாம் கலாய்ப்பாங்க. என்ன இப்போ படிச்சிருவேன், பாஸ் ஆயிடுவேன், அது பண்ணிடுவேன். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் வந்து காலேஜ்லயே இருக்கிற என்ன டீச்சர்ஸ் கூடயே பேசிட்டு இருக்க. ஸோ தி மேக் ஃபன், தட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ். பட் என்னை பொறுத்த ஒரே மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க, தே டோன்ட் வாண்ட், நோ டீச்சர் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்பாயில் யூ, நோ டீச்சர் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்பாயில் யூ. ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அப்பா சொல்றது நம்மளுக்கு அப்படியே தப்பாவா தெரியும், ஆனா நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும், வீட்டுல ஒரு கட்டாயம் இருக்கும். அதே மாதிரி கட்டாயத்துல இங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி பாருங்களேன். தென் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த டீச்சர் குட் டீச்சர், இவங்க வந்து நம்ம நல்லதுதான் செய்யறாங்கன்னு தெரியும் இல்லையா. அவங்க கிட்ட ஒர்க் பண்ணி பாருங்க, யூ வில். இதுக்கு பேர் வந்துட்டு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட், டூ இட். சொல்லிட்டாங்க, செய்யணும், அவ்வளவுதான். அது நாளடைவில் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஹேபிட் ஆயிடும். இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டாக்குமெண்ட் எழுதுறது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் திங் ஃபார் மீ. என்னால் உட்காந்து எழுதவே முடியாது, பேசிடுவேன், ஐடியா எல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் போட்டுருவேன். ஐ கேன் நாட் ரைட். உட்காந்து எழுதுறதுனால எனக்கு பயங்கர கடுபிடிக்கிற வேலை. நவ் இட்ஸ் பிகம் அ ஹேபிட். எதுக்குனால நான் வந்துட்டு இப்போ ஐ சிட் டவுன், ஐ ரைட். ஒரு ரூபாய் கணக்கு வந்தாலும், ₹1 வெளில போனாலும், ₹1 உள்ள வந்தாலும் ஐ சிட் டவுன் அண்ட் ரைட். அப்படி எழுதினாதான் அது மைண்ட்ல இருக்கு. நான் வந்து ஐ வாஸ் ஃபூலிங் மை செல்ஃப் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட எப்படியும் 12-13 இயர்ஸ் ஐ வாஸ் ஃபூலிங் மை செல்ஃப். நான் மைண்ட்ல வச்சுப்பேன், என் மைண்ட்ல இருக்கும் இது அப்படின்னு நினைச்சு நான் என்ன முட்டாளாக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து இந்த காலேஜ் கொடுக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸ், ஆஃப்டர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து, எங்க ஊர் பக்கத்துல எறையூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கு. அருணா சுகர்ஸ் ஃபேக்டரி ஒன்று இருக்கு. அந்த ஃபேக்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபேக்டரியில நான் வந்து உள்ள போயிட்டு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஐ டூ சம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். என்லைட்டன்மெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு வி கிவ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், லைஃப் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸ்பெஷலி வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து வி கிவ் அ எஜுகேஷன் கைண்ட் ஆஃப் திங். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மெட்டலர்ஜி இன்ஜினியரிங்னா என்ன, மெட்டலர்ஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மெட்டலர்ஜினா என்ன படிக்கலாம், மெட்டலர்ஜி படிச்சா எங்க வேலை கிடைக்கும். நெய்வேலி என்எல்சில எல்லாம் வந்துட்டு there are lot of employment related to metallurgy. Nobody knows. All North Indians are coming and filling up the seats. Reason, we don't know what metallurgy engineering is. ஸோ இந்த மாதிரியான அவேர்னஸ் 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன். என்னை வந்து அங்கே கேட்லேயே நிறுத்திட்டாங்க, உள்ள போகக்கூடாது, ஸ்கூல் செக்மெண்ட், நீ உள்ள வரக்கூடாது, இல்லை நான் பிரின்சிபல் பார்த்து பேசணும், இல்லை முடியாது, என்ன ரீசன், நான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். they didn't let me. ஸோ அங்கே போயிட்டு அங்கே வெளியில அப்புறம் ஒரு டீச்சர் வந்து ஓகே தெரிஞ்சவங்க தான், விடுங்க பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ வென்ட் இன்டு தி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃபீஸ். அந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃபீஸில் போய் நின்றுட்டு இருக்கேன். நாக் பண்ணிட்டு உள்ள போனேன். போன உடனே அந்த பிரின்சிபல் வந்து யார் நீ என்னன்னு எல்லாம் விசாரிச்சாங்க. ஐ செட் எவ்ரி திங். தென் ஐ செட் அப்படி பேச்சு வாக்கில் ஐம் ஃப்ரம் பிஷப் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தென் ஹி வாஸ் லைக், ஹி வாஸ் டைப்பிங் சம்திங் ஆன் கம்ப்யூட்டர். டைப் பண்ணிட்டு அப்படி பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு, பிஷப் ஸ்டூடெண்டா நீ, வா 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 உட்கார், he said this. அப்புறம் அவங்க கிட்ட பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது அந்த பிரின்சிபல் வந்து பால் சாரோட ஸ்டூடெண்ட். சார் வந்து மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நினைக்கிறேன் சார். மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சார் வந்து, அவங்க பேர் வந்து முருகதாஸ் சார். மேபி யூ மைட் ரிமெம்பர் ஆர் மைட் நாட் ரிமெம்பர். ஹி செட், சார் எப்படி இருக்காங்களா இன்னும்? சார் அவங்க தான் சார் பிரின்சிபல். ஓ, அவங்க பிரின்சிபல் அங்கே ஆயிட்டாங்க, நான் இங்கே பிரின்சிபல் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட். இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்துட்டு காலேஜோட நேமே உங்களுக்கு வந்து விசிட்டிங் கார்டு ஆயிடும் உள்ள போறதுக்கு. அப்படி ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, the brand which revolves around பிஷப் வீப்பர் தான். பிராண்ட் விச் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் பிஷப் வீப்பர் நான் சொல்றப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓவர் ஃபோன் கால் எங்களோட சீனியர்ஸ் வந்து சூப்பர் சீனியர்ஸ் அவங்கலாம் அவங்க வந்து எங்களை ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ பிராண்ட். அது எல்லாமே நீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ரீசன் என்ன கூப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் அதுக்காக என்ன கூப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I've been a brand ambassador for Bishop Weber ever since. ஆல்மோஸ்ட் என் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ கசின்ஸு, பிரதர்ஸு எல்லாருமே இங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு 3 years டைம்ல வந்துட்டு இட் வில் ஃபேட் அவே. என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த டைம்ல. இட் வில் ஃபேட் அவே வித்தின் 3 years. இங்க நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும், எனக்கும் வந்திருக்கு, வருவோம் போகும். அண்ட் ஒரு சிலது வந்தது நிற்கும், ஒரு சிலது வந்தது போகாது, பிடிச்சது பின்னாடி துரத்திட்டே வரும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கிராஜுவலா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வெளியில வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ப்ரே டு காட். தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. பை. Thank you very much, sir. A very big thank you to all of our experts.
All of us, I think, are very inspired. Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well. Now I request Dr. G. Parvati Ma'am, Associate Dean of Projects, IIC member, to deliver the vote of thanks. A pleasant evening to one and all gathered here. The power of innovation and the power of creativity can be your salvation. For innovations to flourish, organizations must create an environment that fosters creativity, bringing together multi-talented groups of people to work in close collaboration, exchanging knowledge, ideas, and shaping the direction of the future. The institution's Innovation Council of Bishop Heber College works with a mission of nurturing creative potential among students, provide them with opportunities to ideate, incubate, innovate, and commercialize their innovations so as to enhance their employable and entrepreneurial prospects and bridge the academia industry interface. Today's council meeting, IIC 5.0, has provided the much needed inspiration and focus and set the ground for the future course of action. And I take this opportunity to thank all those who made this possible. I thank God Almighty for being the beacon of wisdom and strength for guiding us through this fruitful enterprise. Leadership is the capacity to translate vision into reality. And our college is blessed and grateful to have a visionary leader as our principal, whose inspiring and responsible leadership over the years has put the college on the map of institutions of excellence in India. Thank you very much, sir, for your presence today. I sincerely thank the Vice Principal Aided and the Vice Principal Self-Finance Stream and the bursar of this college for guiding us through your experience and expertise all through these years. Thank you very much, sir. I accord my sincere thanks to Dr. A. Umesh Samuel Jabasilan for his meticulous efforts in establishing the IIC at our institution and for your constant support and motivation. Thanks a lot, sir. I accord my gratitude to all the external experts who were able to make it possible today despite your hectic professional and personal commitments. And I wish to thank each and every one of you in person and on behalf of IIC. Thank you very much, Dr. Andrew Santosh, sir, Dr. S. Arul Daniel, sir, Dr. Agilan, sir, Mr. Arun Ribeiro, sir, Mr. Parthasarathi, sir, and our illustrious alumnus, Mr. Prakash, for enthralling the audience and also for invigorating them with all your innovative ideas. Thank you very much. I congratulate and thank all the newly inducted staff and students to the institution's Innovation Council and look forward to your active participation through the year by contributing your innovative ideas for your personal benefit and also for the benefit of this institution. My sincere thanks to the hero of the day, Dr. James Manoharan, sir, the coordinator of IIC, for meticulously planning this whole IIC council meeting. And on behalf of the organizers, I wish to thank Dr. James, sir, and Dr. K. Vijayalakshmi from the Deanery of Projects for taking all efforts to arrange this program at short notice. I record my gratitude to the members of the Viscom department for rendering their help in recording this whole event. In fact, both the events back and back. Thank you very much. I record my sincere thanks to Mr. Vinod from the IT support for providing us with technical assistance. My thanks are due to the Masters of Ceremony, Mr. Leon Thomas Francis. I think your names are by heart for me by then. Ms. Swati Mahesh, Ms. Nimisha, Mr. Godwin, Mr. Vikram, and all those who have contributed to the successful conduct of this program. On behalf of the institution's Innovation Council and on my own behalf, I wish to thank each and every one for making it to this meeting. Thank you, one and all.